তো প্রথমে যে জিনিসটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে আজকের থেকে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে তোমার যে এটা কি বলে হেটেরোজাংশন বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর, যেটা মানে হেটেরো জাংশন দিয়ে বিজেটি বানানোর সিস্টেম। তার মানে দুটো সেম হবে না, পি এন্ড পি থাকবে কিন্তু নট দ্য সেম ম্যাটেরিয়ালটা ডিফারেন্স হবে। তো এই ধরনের এটা হচ্ছে তোমার ব্রেনানের বইয়ের চ্যাপ্টার 4 থেকে পড়াবো। তো এটা নিয়ে যদি আগাই, তো এটার ক্ষেত্রে ব্রেনানের বইয়ের কিছু অংশ আছে। আর তোমাদের যেহেতু এইচএফইটি তে যেমন শুরু করছিলাম প্রথমে ফেট নিয়ে কিছুটা রিভিউ, তো এখানেও তোমার স্ট্রিটম্যানের বইয়ের চ্যাপ্টার 7 থেকে কিছুটা হয়তো রিভিউ করবে, মানে রিভিউটা আগে হবে তারপর এইচভিটি তে ঢুকবো আর কি। এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল টার্গেট। তো তো তার আগে আমি একটু তোমাদের রোল কলটা করে নিই। আর তোমাদের কুইজ তো আগামী কালকে, তাই না? 6টায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি রোল কলটা করে আগাই। রোল নাম্বার 1। ইয়েস স্যার। গতকালকে আসছিলা? না স্যার, আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল স্যার। ঠিক আছে। 13। ইয়েস স্যার। 71। প্রেজেন্ট স্যার। 72। প্রেজেন্ট স্যার। 79। স্যার। 80। তানভীর 81। সাজিদ তারপর 83। স্যার। 87। ইয়েস স্যার। 100। ইয়েস স্যার। 129। 129 এরিন। 152। প্রেজেন্ট স্যার। 163। ইয়েস স্যার। 64। প্রেজেন্ট স্যার। ফাহাদ সাইফ। প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা, তাহলে তিনজনকে পেলাম না। 79, 80, না সরি 80, 81 আর 129। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে গত 1 বছর আগে যে ফল 19-এ যে ব্যাচটা ছিল ওদেরকে যখন আমি কম্পাউন্ড সেমিনারে পড়েছিলাম, ওখানে এইচবিটি পড়ানোর সময় রিভিউ টিভিউ নিয়ে যে লেকচারটা ছিল, তো সেই লেকচারটা ভিডিওটা একটু চালাবো আর কি। একটু দেখো, তার শেয়ার সাউন্ড টাউন দিয়ে দিই। So we start শোনা যায়? lecture 23. This is new topics: heterostructure, bipolar. স্যার আস্তে অনেক। এটা কি জোরে করা যায়? Called জোরে কর। HBT. HBTs are promising devices for many important device applications that require ultra high speed, high frequency, large current drive. এখানে এইচবিটি সম্পর্কে এই যে ব্রেনানের বই থেকে যেটা বলা হচ্ছে, এটা যে এইচবিটি ডিভাইস যেগুলো হয় সেগুলোর স্পিড বেশি থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি বেশি ইউজ করা যাবে, এবং লার্জ কারেন্ট ড্রাইভ লাগবে, এবং নয়েজ পারফরমেন্সটা লো। Low noise. So these are the properties which HBT will show. And number 1 is speed, 2 frequency, 3 current, 4 noise, etc. স্যার ভিডিও সাউন্ডটা স্যার খুবই আস্তে আস্তে। So আমিও তো আসতে শুনছি। এটা কি অরিজিনাল রেকর্ডিং কি আসতে ছিল? এটা কি অন্য কোনো ভাবে বাড়ানো যায়? তো আপনার প্লেয়ারের ভিডিও ইয়ারটা আচ্ছা ভয়েসটা একটু হাই করে দেন। আচ্ছা, অন্য প্লেয়ার দিব? মিডিয়া এই প্লেয়ারই একটা স্যার, না, ওই যে ভলিউমটা স্যার ওটা। এই যে মিডিয়া প্লেয়ার দিব? So we start lecture 23. This is new topics: প্লেয়ারের heterostructure, ইয়া কই? bipolar transistor. এটা তো ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে। স্যার এখন মোটামুটি ঠিক আছে। Called HBT. একই তো আমাদের HBTs are promising devices for many important device applications that require ultra high speed, high frequency. আমার এই আগের ইয়েটা ভালো ছিল, ভিএলসিটা ভালো ছিল।
So we start lecture 23. This is a new topics, heterostructure, bipolar. ভিএলসি টা আরেকটু বাড়ানো যাবে স্যার, মানে আপনি কোন একটু দিকটা? টেনে স্যার স্যার বটম রাইটে স্যার ভলিউমের অপশন আছে নিচে, এই যে জি স্যার বটম রাইট। এটাই স্যার এটা HBTs are promising devices for many important device applications that require ultra high speed, high frequency, large current drive, and low noise. So these are the properties which HBT will show. And number one is speed, two frequency, three current, four noise, etc. So if we want to start HBT, we have to know two things. One thing is heterostructure and another is BJT. So we have already studied about heterostructures, and now we must review BJT first and then discuss about the drive to build the concept of heterostructure bipolar transistors. Now what is BJT? You know, you studied it from first year maybe or second year. BJT can be used in several circuit configurations, and you know BJT means bipolar junction transistors. It has three terminals: emitter, base, and collector, and it has different mode of operations: common emitter, common collector, common base, etc. So if this is a picture of A is common base structure. This is common base, means this is the base structure, this is emitter, this is base terminal, and here is another terminal is collector, and it is also collector base junction. So it has two junctions. You know, two PN junctions are cascaded, and common emitter connection is like this. Base, you get input, here is the emitter, so input gets from emitter and base, output from collector and emitter. And in case of common collector configuration, input is from base and collector, output is from emitter collector. And all the cases you have two junctions cascaded. Here common in this case is PN junction and NP junction, and this is case also same. Sometimes it is called P plus to indicate that it is a highly doped junction. So we go to the next page, page 132 of Brennan. So we must admit that the reference for this study is the book of Brennan, and we are in the page number 132 now. A BJT can be biased into one of four possible modes. You know these things from first year, second year. It's saturation mode, active mode, inverted mode, and cutoff mode. In the saturation mode, both emitter base and collector base junctions are forward biased. So this means both of them are forward biased in the saturation mode. The active mode consists of a forward biased emitter base junction and reverse biased collector base junction. An inverted mode has emitter base junction, reverse biased. The active mode is used for amplification. Under active mode biasing, the output collector current IC is approximately equal to the input emitter current IE. However, a small portion of the emitter current is not collected at the output. The base current consists of three components which arise from the following. So base component has the base current has three components: recombination current, injection current, and reverse biased junction sweeps electrodes current. Recombination, why it occurs? Of injected holes from the emitter with electrons stored in the base. So carrier injection, you know about PN junction. The carrier injection means with biasing voltage the carrier concentration increases exponentially in certain cases. That's called carrier injection. So recombination of injected holes from the emitter with electrons stored in the base. So these injected holes are the main driving elements here. The electrons lost through recombination must be restored due to space charge neutrality conditions.
and restores the electron. IB restores the electron lost in the base from the recombination through the base contact. This is one requirement. Another is electron injection into the emitter from the base in the forward biased PN emitter base junction. So another case, injection of electron from emitter, and IB from the phase in the forward biased PN junction base junction, and IB must supply the electron lost. And the third point is reverse bias base collector junction sweeps electrons into the base, and these electrons reduce the magnitude of base current. In the common emitter configuration, as far as in the common emitter configuration we consider, the input base current is amplified by a factor. It is not visible here, but you know the factor alpha, which is the ratio of collector current to the base current, IC by IB. There is two constant, alpha and beta. এটা মনে হয় বিটা হবে, ঠিক আছে। One of them. The forward bias emitter base junction of PNP BJT produces hole injection to the base from the emitter. The base must remain space charge neutral, and therefore the injected X holes from the emitter that enter the base requires compensating excess electrons to enter the base. So these electrons enter the base mainly from the base contact, although a small portion enters from the reverse biased collector base junction. The injected holes spend less time in the base than in the electrons, since they are injected it at higher velocity and higher energy. So there is timing is a factor here. The injected holes actually spend less time in the base. The holes spend on average time is called base transit time. You are familiar with this term, I hope. IB in the base. The base transit time is essentially the time it takes the hole to transit the neutral base region and enter the collector base depletion region. So as we are going through a review of this BJT factor, but you must remind yourself of the various parameters related to BJT, like the 4 mode we have considered here: saturation, active, inverted, cutoff mode, like the different operation mode, configuration, common emitter, common base, common collector configuration, and the different part of the BJT base, collector, emitter, biasing cases, and in this case this is base transit time. Base transit time is much less in the whole recombination lifetime, and another time is whole recombination lifetime. So you will study these parts and recall those terms you have studied in your junior undergrad classes. And there is another factor here: the currents in BJT can be determined from solution of the continuity equation. You had studied about the continuity equation in I think in the solid state device course, so you just check those equations. So there, and when you had studied solid state course, you had also studied BJT at the end, and there was various factors were considered in that study. So we call those assumptions, and you had studied those from the book of Streetman. You can see that these things in the chapter 7. So what are these 5 things? Drift is negligible in the base region. This was one of the assumption. Holes diffuse from the emitter to collector. Emitter current is comprised entirely of holes, and collector saturation is negligible. Current flow in the base can be treated as one dimensional from the emitter to collector, and all currents and voltages are in steady state. So for simplicity, we continue to work with PNP transistors, and you have derived various equations in those classes. So this is PE, del PE means emitter excess hole concentration, and this del PC, and this is the এখানে এটা ফাই না করে ডেল ডেল পড়তে বলতেছে আর কি, এক্সেস exponential dependence of those equations. You recall these equations, and this is parameter is related with the diffusion constant, whole diffusion constant. So you and you had solved this differential equation also, and x means the
coordinates where the hole or electron will flow, and LP is the diffusion length. So all these equations you have studied, and in BJT you derived the equation of hole current and collector current and base current, and you recall these equations and study the book of first treatment chapter 7, so how it was derived. But you don't need to derive these equations in this course. You will just recall and identify which parameter is for what, and what are the implications of those parameters for BJT function. And there are different equations. You just, this is for review, and you go through those derivations, and this is gamma emitter injection efficiency, and the relation between here, and base transport factor, this is another equation. So you can recall these equations and identify the parameters, and common base current gain, common emitter current gain, etc. So you have to deal with these parameters and current equations. So that is the end of this review, but our target was to study heterojunction BJT. So in that case, what is the motivation to study these topics? That is the important factor, and we will deal it in the next lecture. আচ্ছা, নেক্সট লেকচার তো না, এই লেকচারেই যাবো ইনশাল্লাহ। তো এখানে তোমাদের এটা ছিল লেকচার 23। আমি একটু দাঁড়াও, ওইটা কি ভিডিও আছে নাকি আমি দেখতে হবে, একটু দাঁড়াও, একটু ওয়েট করো। 419 এখানে লেকচার 23 ছিল ওটা না, এটা তাহলে লেকচার 24 মনে হয়। এটাই মনে হয়, দাঁড়াও দেখতেছি। আসসালামু আলাইকুম। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Start lecture 24 of heterojunction compounds in subject 4235. Last class we had discussed about various parameters related to BJT. Why we started to review BJT? Because next topic is HBT, heterojunction bipolar transistor, heterojunction bipolar transistor, and it is commonly called HBT. So there are two parts, two concepts is required here. Heterojunction concept, that we have been studying for the last lectures, last 20 lectures, 20 plus lectures, and BJT that we have studied in, you have studied in your junior first year, second year courses. So that's that part we had reviewed yesterday and in the last lecture. Now today's first motivation is to work on, is to study on why we go for HBT. What is the need of HBT? What kind of problems that occurs in BJT that can be solved by heterojunction bipolar transistors? So if we go to 4.2, article 4.2 of Brennan, reference book Brennan, is the first para where this justification is clearly indicated. We go through the content. Here it is written that it is important to consider the factors that influence the common emitter current gain alpha. From an old equation, you know that alpha is simply equal to the ratio of collector to base current. Therefore, to have a common emitter current gain of about 100, it
it is necessary to have the collector current about 100 times greater than the base current. So I'm a little bit sorry that I checked a bit, and actually the parameter between the ratio of collector and base current is called beta. So this is not alpha, this is beta, and this is for common emitter configurations. So if we go through the first line again, then for common emitter configuration, current gain beta is simply equal to the ratio of the collector to base current. Therefore, to have a common emitter current gain of about 100, it is necessary to have the collector current about 100 times greater than the base current. To see how this can be obtained in practice, let us consider the simplified formulation. Notice that beta depends on the ratio of base to emitter diffusion constants. So based on equation, if you go to the BJT equation 4.1.42, we are now talking about BJT, and this is 4.1142. This is beta, and this equation depends on these parameters. Okay, this is width, this is length, and this is diffusion coefficient, and this is carrier concentration. So if we go through that equation, we see the beta inversely depends on these parameters, inversely proportional to these parameters. So if we go through equation 4.1.42, notice that beta depends on the ratio of base to emitter diffusion constants. That means dE and dB. এখানে কিন্তু ওই রিলেশনে ইজুকাল টুটা মানে হলো ভাগ করা, কাজে ওটা ইজুকাল টু না, এটা ভাগ, কাজে রেশিও হচ্ছে Emitter diffusion length, that means LE, and to base width, that means WB. Okay, and emitter to base doping concentrations, those are N parameters, NDB, NAE. The first order approximation, the ratios of diffusion constant and diffusion length to base width are about 101. Therefore, the factors that most influence the value of beta that can be engineered are the doping concentrations. Okay, you know doping concentrations. Those are calculated per unit volume. So if the emitter doping concentration NEE is significantly larger than the base doping concentration, then beta will be increased. Thus, it is desirable to dope the emitter more highly than the base. And to achieve a gain of about 100, the emitter would need to be doped about 100 times more heavily than the base. তাহলে বিটাকে ইমপ্রুভ করতে হলে হাত দিতে হবে কনসেন্ট্রেশনের উপর। However, if the base doping is relatively low, if we increase emitter concentration, doping concentration, then naturally base doping concentration will be decreased to ensure high beta. তাহলে বেস ডোপিং কনসেন্ট্রেশন যদি কমে যায় তখন দেখা যাবে রেজিস্ট্যান্সের উপর ইফেক্ট পড়ছে। The base resistance will be increased when base doping concentration is low. This has the unfortunate effect of lowering the frequency performance of the tip. So that's why we need HBT. Otherwise, if we go with the BJT, then we will not get high frequency performance from this device. So that's why the problem is mentioned here. Justification of going to HBT can be considered from this para. You can go through this text for explanation. I have explained a bit. You will go through read the book in this para, and you will understand it more clearly. Thus, an engineering trade-off occurs in a device of BJT. It is desirable to achieve high current gain to dope the emitter highly than the base, but this result is the reduction of the frequency. So if we go for a high current gain, then we will get a low frequency performance. That's what the point here. And in an ordinary BJT, an engineering trade-off occurs in its design since the high current gain requires a high ratio of emitter base doping concentration versus the reduction of frequency performance. That's what is written here. Then we go to the next
important piece, frequency ratio. এরপরে পেজ হচ্ছে 144 দেখতে বলছে, ওখানে ফ্রিকোয়েন্সির ইকুয়েশন একটা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট। Here, maximum frequency operation is one of the most important features of merit that characterizes radio frequency performance. When you use these devices for communication field, and there will be high frequency signal in those devices. So to deal with those high frequency devices, তোমরা এই ইকুয়েশনটা দেখেই বুঝতে পারবা, ওই যে কনসেন্ট্রেশনের এফেক্টে বেজ রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে, তো রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে এটা কিন্তু নিচে আছে হরে, তো কাজে ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু তখন আবার এটা যদি আর বেড়ে গেলে এফ কমে যাবে, কাজে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটা খারাপ হবে। we need high frequency, good performance. But in the case of BJT, the F max is defined as the frequency at which unilateral condition under which there is no reverse transmission, power gain of the transistor goes to 1. The most common formulation is F max is equal to this one, the BJT, where Ft is the cutoff frequency, RBB is the base resistance. So if we change the doping concentration, then this base resistance will adversely affect the frequency performance. So the text explained in the previous page is explained here with an equation. Okay. The relation between base resistance and frequency performance is explained with this equation. Therefore, as the base resistance increases, results from lowering the base doping concentration, the maximum frequency operation is reduced. Now the insertion, and here in the next page, go for the solution. This part is the solution. This part is the solution, and the solution is HBT, heterojunction bipolar transistor. And what will happen in this HBT? We'll insert wide band semiconductor material for the emitter. In that case, this wide band semiconductor enables the use of a higher base doping concentration without compromising the DC common emitter current gain. So we can introduce তাহলে আমরা ওই যে বেস ডোপিং কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর একটা উপায় তৈরি করছি, ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল একটা পার্ট ইউজ করে। আগেরটা তো ছিল হোমো জাংশন, এখন এটা হেটেরো জাংশন হবে। তো এখানে একটা ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর ইউজ করা হবে ফর দ্য এমিটার ওই দিকটায়। high wide band gap semiconductor material ensure high doping concentration, but current gain will also be high. There will be no problem regarding the resistance effect, as high gain and high frequency performance both are ensured. BJT cannot do this. If we go with a wider band gap heterojunction BJT, heterojunction bipolar transistor, then it will solve the problem. And in the next phase of Mr. Brennan, reference book of Brennan, energy band diagram of HBT in equilibrium and in underbias condition is shown. Heterojunction is assumed to be an abrupt. The device type is NPN, and implying that emitter is doped N type and base is P type and collector is N type. The collector is N type. So if we go to page number, it means 145. This is not the relevant page. If we go to the energy band diagram, this is the energy band diagram of HBT. So this is at, দেখো এখানে এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামের তিনটা পার্ট, এবং আমরা HFET তেও দেখিয়েছিলাম, পিএন জাংশনের সময়ও ছিল, এসএসডি পড়ার সময় দেখছি, তারপর বিজেটি পড়ার সময় সবসময় কি হয়, দুইটা মেটাল সেমিকন্ডাক্টর জাংশনের ক্ষেত্রে দেখানো হয়। প্রথমে বলা হয় ইকুইলিব্রিয়ামে কি হবে, তারপর বলা হয় বায়াসিং এ কি হবে। তো এখানে তিনটা গ্রাফের প্রথম গ্রাফটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামের গ্রাফ, আর উইথ হেটেরো জাংশন বিজেটি টাইপের কনফিগারেশন। তো বাম সাইডে হচ্ছে এন টাইপ এমিটার, তারপর পি টাইপ বেস, শেষে হলো এন টাইপ কালেক্টর। এবং এখানে যে ইয়েটা ব্যান্ড গ্যাপের যে ডিফারেন্সটা, সেটা সরি হ্যাঁ ব্যান্ড গ্যাপের ডিফারেন্সের টাইপের একটা জিনিস এখানে দেখানো হচ্ছে, ডেল ইসি বোধহয় এটা মনে হয় শুধুমাত্র ইয়েটা দেখানো হচ্ছে, কন্ডাকশন ব্যান্ডটা মনে হয় দেখানো হচ্ছে। আর বি নাম্বার ছবিতে বায়াসিং কন্ডিশনে কি হবে সেটা দেখানো হয়েছে। mentioned here. Figure A is for equilibrium case, and figure B is for under active biasing condition.
সরি So this সরি উপরেরটাতে দুটোই আছে, কন্ডাকশন ব্যান্ড আছে, ভ্যালেন্স ব্যান্ডও আছে, নিচেরটাও তাই আছে। আর এটা হলো ডেল ইভি, আর উপরেরটা হলো ডেল ইসি। তার মানে এই অংশটা পুরোটা হচ্ছে আইসোলেশন, সরি ইকুইলিব্রিয়াম, আর নিচেরটা হচ্ছে যখন আমরা বায়াসিং কন্ডিশনে ধরছি। আর উপরেরটা কন্ডাকশন এনার্জি ব্যান্ড, এটা এমিটার থেকে এরকম করে চেঞ্জ হয়ে বেজে হয়ে কালেক্টর পর্যন্ত গেছে। ভ্যালেন্স ব্যান্ডটাও তাই, কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপের। আর যখন এটা বায়াস করছে তখন এরকম হচ্ছে। আর এই উপরে হচ্ছে অফসেটটা, কন্ডাকশন ব্যান্ডের অফসেট হচ্ছে ডেল ইসি, ভ্যালেন্স ব্যান্ডের অফসেট ডেল ইভি। figure is important. This energy band diagram is important. The left side is emitter, base p type, and then collector m type. And as this is a heterojunction, you see that the energy band diagram will have a discontinuity in this case here, because heterojunction is uh, structured here, not here. So here it is continuous, but in this part the abrupt change of collector of a conduction band. So this change is called band offset, conduction band offset. On the bottom side, this is the valence band. This del EV is called valence band. And if we go to equilibrium case, this is the energy band. If we go for biasing condition, under bias condition, then this gap may be reduced. This part may be flattened. This is curved. Here it is flattened. So this type of change will occur when we go through heterojunction BJT, bipolar transistors. So this one page 148 figure is very important to understand the energy band diagram. And now if we go back to page number 147, so structure is NPN, so collector is N type, base is P type, and emitter is P type. NPN transistor is used here instead of PNP, since NPN HBTs are far more commonly employed. So it is more popular. This is due to the fact the NPN HBT offers far superior frequency performance than the PNP devices due to the much higher velocity of electrons. So key factor is electron, and electron velocity is higher than the hole. So in case of NPN HBT, we will have the electron is the main performer. So in that case, it will ensure high frequency performance. Examination of figure 4.2.1 shows that energy barrier for electron injection from the emitter into the base is significantly less than the corresponding energy barrier for hole injection from the base. So you will observe the figure 4.2.1. So we are now in the page where the 4.2.1. Okay, the barrier here 4.2.1. Actually, yes. In contrast with the abrupt HBT equation, where we are going 147 page. Okay, figure 4.2.1. Energy barrier for electron 4.2.1. Energy barrier for electron injection from the emitter into the base is significantly less than the corresponding energy barrier for hole injection to the base. You see, the barrier is higher. Okay. Energy barrier for electron injection from the emitter into the base is significantly less than the corresponding energy barrier for hole injection from the base into the emitter. Notice that the band bending is the same for both the conduction and valence band within the emitter, but the valence band discontinuity adds to the energy barrier for the holes. Okay. So thus hole injection, in case this band barrier it is for hole del EV, it is higher. So that is the problem here. So examination figure shows that the energy barrier for electron injection from the emitter into the base is significantly less than the corresponding energy barrier for hole injection. And the reason is band bending is the same for both conduction and valence bands within the emitter, but the valence band age discontinuity adds to the energy barrier to the hole. Thus, hole injection from the base into the emitter requires a higher energy to surmount the potential barrier. So it will, for hole, the case is it will face high barrier, but for electron, it will face low barrier. So under active biasing conditions, electrons are more readily injected from the emitter into the base than holes from the base into the emitter. The bottom figure is clearly visible.
this barrier where base current due to the hole injection এখানে মোটামুটি মানে বেজ আর এমিটার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, কালেক্টরটা এখনো বলছে না, ঠিক is আছে? reduced significantly without compromising the emitter current. Therefore, the base doping concentration can be increased without altering the common emitter current gain. So high frequency performance can be maintained. And this is the beta equation for HBT. For an NPN BT, the simplified value is given at this one. And where ND is the emitter donor concentration, AL is the base acceptor concentration, it should be noted that equation 4.2.2 applies mainly to a BJT, but can be applied to HBT in which diffusion process dominates. So we know that there is two kinds of current movement, charge movement mechanism. One is diffusion and there is drift. Hole and electron both can diffuse from higher concentration to lower concentration, and both can drift high applied electric field. So in case of HBT, if diffusion process dominates, in that case we can use this BJT beta equation in the same form. In contrast, within an abrupt HBT device similar to the shown in figure 20, current flow has a strong thermoionic emission component and is no longer applied. Therefore, this equation will not be applied when abrupt HBT is used. Therefore, equation 40 applies only to graded HBT. Abrupt means drastical change of band energy when it crosses the heteros junction. But for a graded HBT, there is no drastical change. There is no abrupt change. It changes gradually. Graded terms comes from the gradual term. So below we discuss in more detail the difference between abrupt and graded HBT structures and proper expressions. So we will go to that part in the next lecture, lecture number 25. Thank you very much. আচ্ছা, তাহলে এটাও গেল। এখন আমরা যদি নেক্সট লেকচার একটু শুরু করতে পারি ভালো হইতো। এটাতে হচ্ছে যে তোমার এইচবিটি তে তোমার ইয়েটার কি ইফেক্ট হচ্ছে, ওই যে ইকুয়েশনটার, যেটাতে ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশনের জন্য যে ইকুয়েশন এবং সেটার সাথে কনসেন্ট্রেশনের ডিপেন্ডেন্স এবং গ্রেডেড এবং ইনডে। Let us welcome you to the lecture 25. Last lecture we were dealing with common emitter heterostructure bipolar transistors, HBT, and this energy band diagram is related to that device. It is the emitter side, base side, collector side. This is the conduction band, this is valence band. As the heterojunction is created here between emitter and base, so there is a discontinuity both del EC and del EB. That's called band offset. And this figure is at equilibrium, but when we go to the biased condition, the medium portion, base portion becomes a little bit flattened. The gap here is somewhat changed. One way in conduction band and another way in valence band. And this equation is mentioned, equation of the relation between two currents. এটাই হচ্ছে এইচবিটির জন্য যে ইকুয়েশনটা লাগবে সেটা এখানে মেনশন করা হয়েছে। Mentioned as beta and depends on various factors. এবং এখানে ইজুকাল টু গুলা হচ্ছে ভাগ চিহ্ন, এটা ভাগ হবে, এটাও ভাগ হবে। তাহলে এখানে যদি আমরা নিচেরটা দেখি দুটো জিনিসের যোগফল, সেই যোগফলের মধ্যে একটার মধ্যে ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট আছে ভাগ মানে এমিটারের ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট ভাগ ডিবি, আর ওখানে বেজের ওয়াইড ভাগ লেংথ এমিটারের। তারপর কনসেন্ট্রেশন গুলো বলা আছে এনবিপি, প্লাস অংশের মধ্যেও ডাব্লিউবি ভাগ এলবি এরকম বলা আছে। One of them is base wide WB, base length, diffusion coefficient D, DB, etc.
And if WB is much less than LB, which is the second term of the denominator, আচ্ছা, তো এখানেও ওরা অ্যাপ্রক্সিমেশনে চলে গেল। এটা যদি এলবি মাঝখানের যে বেসটা সেটা যদি খুব বেজের যে ওয়াইড সেটা লেংথের তুলনায় যদি খুব ছোট হয় তাহলে এই একটা অংশ নেগলেক্ট করবে আর কি। can be neglected and equation can be simplified. This was in page number 148, and we have also worked on page 147, the previous page, where different aspects of energy band diagram was discussed. Previous lecture 24. In that case, the actual common emitter current gains for HBT and BGT can be compared, and that topic was started. Beta is equal to this one, where ND is the emitter donor concentration, NAB is the base acceptor concentration. Okay, emitter is N, base is P type. So emitter concentration, emitter impurity concentration is donor concentration. In case of base, it is acceptor. And it should be noted that equation 4.2.2 applies mainly to BJT, but can be applied to an HBT in which diffusion process dominates. This para was also discussed in the last lecture, in which diffusion process dominate the current flow. As well as we see from the discussion below, if the emitter base junction is graded, diffusion dominates the current flow. In contrast with an abrupt HBT device. The current flow has a strong thermoionic emission component, and equation 4.2.2 no longer applies. So in case of graded, the case will be different. Therefore, equation 4.2.2 applies only to graded structures, and a different relationship holds for abrupt. Mentioned in the last class that graded means the change of energy band or decreasing tendency or increasing tendency are gradual, but in case of abrupt, this change is abrupt, drastically changes. So in the next parts, we will discuss more about these topics. So as we have mentioned, this equation just a few minutes ago, this is for beta, and if WB is much smaller than, it will be simplified form. Now, if we go to the next page, and I had mentioned it last class and today also, that this documents are from the reference book of Mr. Brennan, chapter 4. So here is NB, B means base, PE means emitter, E means emitter. So it's electron concentration, it's mole concentration, and it depends on other parameters. এই ইকুয়েশন গুলা যদি তোমরা করো, মানে সেমিকন্ডাক্টরের সাথে মিল করো, তাহলে এন নট পি নট ইজ ইকুয়াল টু যে এনআই স্কোয়ার টার্মটা আছে ওইটার সাথে রিলেট করতে পারো। এখানে দেখো এনবি আর এই পি নটের জায়গায় তোমার এখানে এন এ বি বলতেছে অ্যাকসেপ্টর, এ মানে অ্যাকসেপ্টর, বি মানে বেস। তো পি নটটা তো হোলের কনসেন্ট্রেশন, এটা কোত্থেকে আসবে? অ্যাকসেপ্টর থেকে আসবে। আচ্ছা, আর এনআই স্কোয়ার হচ্ছে এটা, আর ওখানে এমিটারের অংশে বলতেছে এনডিই, তার মানে ডোনর। হ্যাঁ, ডোনর, আর এখানে পি টাইপ এন টাইপ তো তোমার এখানে আছে, তাই না? প্রথমে এন তারপর পি, তো এন টাইপটা হচ্ছে এমিটার, তো সেখানে ডোনর থাকবে। আর পরের বেসটা হচ্ছে পি টাইপ, তো সেখানে অ্যাকসেপ্টর থাকবে, তো কাজে এন এটা ওখান থেকে আসতেছে। তো ওই যে আমরা সলিড স্টেট ডিভাইসের সময় যে পড়ছিলাম ওই রিলেশনটারই এটা মনে করো তোমার কম্পাউন্ড হেটেরোডাংশনের ভার্সন আর কি। আচ্ছা, আবার ভিডিওতে ওরা আমি কি বলছিলাম দেখি। These are well-known equations for solid state devices. So using 4.2.5, so this equation can be modified into this form. তাহলে ওই যে এসএসডি ওই দুটো ইকুয়েশন দিয়ে ঠিক আগের ইকুয়েশনটাকে রিপ্লেস করলে তোমার এই যে তোমার বিটার যে ইকুয়েশনটা সেটার মধ্যে মডিফিকেশন আসলো। In this case, the intrinsic concentrations within intrinsic concentration is NiB, NiE within the emitter and base regions are same. However, in HBT, NiB and NiE are different since the constituent semiconductor matrix are different. তো এইচবিটির ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো আলাদা ম্যাটেরিয়াল, কাজে দুজনের
এনআইটা ভিন্ন হবে, কারণ আমরা হেটেরোটা তৈরি করছি এমিটার বেজের দিকে, কাজে এমিটার যে ম্যাটেরিয়াল বেজ আলাদা ম্যাটেরিয়াল, কাজে এর দুজনের এনআইটা ভিন্ন, কিন্তু ইয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম ছিল, হোমো জাংশনে সেম। You know, intrinsic carrier concentration of silicon is different from intrinsic concentration of germanium. So when you prepare a heterojunction, there are two types of material. So intrinsic carrier concentration will be different for them, and corresponding band gaps will be different. তো Because in an HBT, the band gap of the emitter is larger than that of the base. The difference in band gaps is del Eg. Clearly, N1 is smaller than N1B, so the gap of the emitter is larger than that. আচ্ছা, তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। এই পেজ নাম্বার 149 এর এই জায়গা থেকে আগামীকালকে শুরু করব। পরে কেউ আসছো নাকি? জি স্যার, পরে আসছিলাম বলো কত রোল? স্যার 81 স্যার, আচ্ছা তো খালি 81 80 স্যার 80 81 রেগুলার আছে। 80 স্যার। জি, আর 129 আসে নাই। আর স্যার বলো হ্যালো বলো। স্যার, কুইজ কি কালকে 6টায়? কালকে 6টায়, হ্যাঁ। ওই আচ্ছা যে তোমাদের গতকালকে ক্লাসে সবাই রিকোয়েস্ট করলো, ওই জন্য জি শিফট করা স্যার, হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আর জুম লিংক কয়েকজন এসো আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।